Hello, magandang araw naman sa inyong lahat. At ito yung part 2 ng ating measurement kung saan i-discuss natin naman ngayon yung temperature scales. So, bago tayo pumunta, actually this is more on derivation ng mga temperature scales para makita natin kung paano nakuha yung mga uh, conversion conversion factors. I-discuss ko muna ngayon yung tatlong temperature scale na usually ginagamit sa chemistry and other sciences. So meron tayong tatlong scale na usually ginagamit. So meron tayong degrees Fahrenheit, meron tayong degrees Celsius, and meron tayong Kelvin. So yung Fahrenheit scale ay usually ginagamit to sa US. And yung Celsius usually ginagamit to sa mga sa Europe and some other Middle Eastern countries. So yung lahat ng temperature scale na yon ay dinidefine ng normal freezing and boiling point ng water. So yung, for example, yung degrees, yung Fahrenheit scale ay merong freezing point na 32 degrees Fahrenheit, freezing point ng water at 32 degrees Fahrenheit, and may boiling point of water sa 212 degrees Fahrenheit. So, sa Celsius scale naman, which is sometimes also referred to as centigrade, okay? The Celsius scale divides the range between the freezing point, which is at 0 degrees Celsius, and the boiling point at 100 degrees Celsius of water into 100 degrees. So that's why it's called centigrade, 100 grade. Okay. So, the Kelvin naman, the Kelvin is the SI base unit of temperature. So it is an absolute temperature scale. So by absolute, we mean that the 0 on the Kelvin scale is denoted by 0 Kelvin. It is the lowest temperature that can be attained, well, theoretically. On the other hand, 0 degrees Fahrenheit and 0 degrees Celsius are based on the behavior of an arbitrarily chosen substance, which is, in this case, water. So, meron tayong figure dito kung saan i-compare natin yung tatlong scale. So, ito. Kung makikita natin, merong tatlong thermometer. This is thermometer, and we have here the Kelvin. We have at the middle is the Celsius, at yung nasa right side is the Fahrenheit. All of them assume that there are lahat sila ay may pare-parehas na na fluid sa loob. Itong red na to, pare-parehas sila. So, at a certain temperature, of course, magkakapantay-pantay sila. Nagkakaiba-iba lang sila sa basa. So, paano sila nagkakaiba-iba sa basa? So, si Kelvin, ang freezing point niya ay nasa 273. Ito. At ang melting point niya ay nasa 373 Kelvin. So, kung ito na length na to ay dinivide siya into 100 parts. So 373 minus 273, that is 100. Okay, punta na naman tayo dito sa Celsius. Si Celsius, ang freezing point niya is 0 degrees Celsius at ang melting point niya, ang boiling point pala, boiling point pala dapat dito yung sinabi ko. So boiling point niya is 100 degrees Celsius. So kung mapapansin niyo, 100 dinivide din siya sa 100. So yung difference niya dito at ng boiling at ng freezing ay 100 din. So punta naman tayo dito sa degrees Fahrenheit or sa Fahrenheit scale rather. So ang freezing point ng water sa Fahrenheit scale ay 32 degrees Fahrenheit.
Kung ma-notice ninyo, tingnan nyo, pantay-pantay lang sila dyan. Yan. Tapos, ang boiling point ng water sa Fahrenheit scale ay 212 degrees Fahrenheit. And this is divided into 180. 180 degrees. So, paano yun nakuha? 212 minus 32, that is 180. So, ngayon, pupunta na tayo sa derivation ng mga scales or ng conversions ng scales. So, mag-open tayo ng Microsoft Word para mapakita ko sa inyo yung ano. So, syempre, kopyahin natin yung yung scale natin para meron tayong basihan. So, yan. Tapos, ang unang gagawin natin is, of course, isi-set up natin yung mamimili tayo ng ating point of reference. Magsimula tayo sa sa Celsius at sa Fahrenheit Fahrenheit na conversion. So ang point of reference na pipiliin natin is, for example, yung freezing point. So at freezing point, si degrees Fahrenheit ay nasa 0 degrees. At si si Celsius nasa 0 degrees, si Fahrenheit nasa 32 degrees. So kukunin lang natin yung yung halimbawa may unknown tayo na temperature somewhere between here, somewhere between that. So i-denote natin siya as C. C. So tapos yung dito naman di-denote natin as F. So C, ililess natin yung 0 at F, ililess natin yung 32. Tapos kunin natin yung ratio. So yun. Kung makikita natin, C minus 0 degrees Celsius, F minus 32 degrees Fahrenheit. So equate natin yan sa total number of scales na meron dito sa itatapat natin, since ang numerator natin ay degrees Celsius, ang ilalagay natin, of course, ay degrees Celsius sa numerator din dito sa right side ng equation. At dito naman sa sa baba, sa denominator is yung scale ng Fahrenheit scale. So that would look like this. So eto na. So C minus 0 degrees, ang ginawa nating reference ay yung 0 degrees. Dito naman F minus 32. That is also the freezing point. Then we have the scales, which is 100 degrees, and we have 180 degrees Fahrenheit. So simplifying this equation, so it would look like this dapat. So dinivide lang natin tong right side by 20, numerator and denominator. So naging 5 at 9, 5 over 9, and retaining the unit of measurement. Then yung 0 nawala na kasi 0 lang naman siya. Then we have F minus 32 degrees Fahrenheit. Then further simplifying, dapat it would look like this na. So anong ginawa natin? Itong part na to ng F minus 32, ninagay natin sa side na to. So we multiply both sides by F minus 32. So mapupunta siya dito sa right side. So that is our conversion. So nagkaroon tayo ng conversion. Na-compute natin yung conversion from Fahrenheit to Celsius. So kung kailangan nating hanapin yung Celsius, yung katumbas sa Celsius scale ng isang temperature na naka Fahrenheit, i-substitute lang natin yung value dito sa F. Itong mga nandito na degree Celsius is just for dimensional analysis para ma-situate natin na tama yung dimensional analysis natin. Halimbawa, nag-compute tayo, binigyan tayo ng 100 degrees Fahrenheit. Iso-substitute natin to doon sa F. So 100 degrees Fahrenheit minus 32 degrees Fahrenheit. So tama siya. Dimensionally correct. Then ang mapuproduce nito ay nasa minus 32, that is 64 degrees Fahrenheit. Then the degrees Fahrenheit will be cancelled out. Ang matitira na lang is degrees Celsius.
which is yun ang hinahanap natin. Yun yung sagot. So, likewise, ano natin, i-manipulate lang natin itong equation na to kung gusto nating makuha yung equation para sa paghahanap ng Fahrenheit. Given naman ngayon yung Celsius. So, given a certain temperature in Celsius scale, substitute mo yan dyan, then naka-Celsius yun, maka-cancel out yung Celsius na unit niya dito, tapos dito, ang value nitong term na to ay magiging degrees Fahrenheit, which is yun na ang hinahanap natin. Pwede mo na siyang ma-add dito sa 32, which is in degrees Fahrenheit, then the final answer will be in degrees Fahrenheit. Okay. Ngayon, tingnan natin kung ang gagawin naman nating reference point ay yung boiling point. Kung mag-a-arrive ba tayo sa the same conversion equation. Okay? So, kanina, ang reference natin is 0 degrees dito sa Celsius and sa Fahrenheit, 32 degrees. Ngayon, ang i-reference naman natin ay 100 and dito sa Fahrenheit ay 212. So, your equation would look like this dapat. So, yan. So, C minus 100 degrees Celsius, tapos sa baba, F minus 212 degrees Fahrenheit. Yung right side, the same pa rin, kasi yun pa rin naman ang, ang graduation niya, 100 sa Celsius, 180 sa Fahrenheit. Then, simplifying tayo. Simplifying, it would look like this dapat. Ito ay magiging 5 kasi di-divide mo pa rin naman siya ng 20. Tapos, yung tulad sa ginawa natin kanina, we multiply both sides by F minus 212 degrees Fahrenheit. So, it would look like this. Yan. So, nandito na siya sa right side, and dito na siya sa left side. So, para makuha natin yung degree Celsius, ang gagawin lang natin is, first na gagawin pala natin is to distribute this 5/9. So, pag dinistribute natin siya, it would look like this. Yan. Kung makikita mo, F/9F. Retain ko pa rin yung yung dimension na degrees Celsius over degrees Fahrenheit. Then dito, yung 212 degrees Fahrenheit, since naka-degrees Fahrenheit siya, pag minultiply mo siya dito sa factor na to, maka-cancel out na yung degrees Fahrenheit. So that's why degrees Celsius na dito. Same din dito, pag nag-substitute ka dito ng temperature na naka-Fahrenheit, of course, kasi F siya, maka-cancel out na yung degrees Fahrenheit. So, yon. And retaining yung unit of degrees Celsius. Okay. Then, ita-transpose lang natin yung negative 100 sa kabila, magiging 100 siya. Then, C is equal to this equation on the right side. Simplifying, this can be further simplified kasi ito ay constant naman. So, ang magiging final answer natin ay, hindi pa pala siya final answer. So, yan. Well, actually, pwede na natin siyang gamitin itong na to. Pero pwede pa natin siyang i-finalize para makuha natin yung pinaka-ginagamit talagang conversion equation. So, ang gagawin natin na next is i-factor out. Papalabasin natin yung 5/9 para magkaroon tayo ng isang nakaparenthesis na factor. So, pag finactor out natin yan, dali lang naman yan. So, itong part na to lalabas si 5/9, tapos matitira si F. Dito, pag finactor out natin yung 160/9 ng 5/9, ang gagawin lang natin is i-multiply natin siya by 9/5. Yung reciprocal ng 5/9. Okay, para makuha natin ito. Okay. So, kung mapapansin mo, meron pa rin siyang dimensional analysis pa rin. May dimensional pa rin. So, cancel out yung degree Celsius. So, this term, ang matitira dito, pag na-compute nyo na, is 160. This is, maka-cancel yung 9 din dito on the, kasi dito, cancel out lang siya. Kasi ba siya? Common factor, 9. Then,
it will look like this. Your equation will look like this. C is equal to 5 degrees Celsius over 9 degrees Fahrenheit times the quantity F minus 32 degrees Fahrenheit. So, nag-arrive pa rin tayo sa the same na ano. Medyo mahaba lang yung calculation natin kasi may mga values. May values yung ano mo, yung reference mo na 100 degrees. Unlike dito na 0 lang. So, it will simplify your calculations. So, nag-arrive tayo sa the same equation. I-box natin to para ano. Okay. Para matandaan natin. Ito rin, i-box din natin. It's the equation. Yan. Ito the same lang, kaya hindi ko na ito i-box. The same lang ito ng dito sa taas. So, pinakita ko lang dito na kahit gamitin nating reference yung boiling point, it will still arrive at the same conversion equation. Now, we will go to the conversion of Celsius to Kelvin scale. This will be easy because the Kelvin scale is divided into 100 scales, same as Celsius. So, same procedure sa ginawa natin kanina, yung pipili lang tayo ng reference and this time pipili natin yung pinakamadali which is the freezing point kasi 0 degrees Fahrenheit, 0 degrees Celsius lang yun. So, maging ganito lang siya. C minus 0 degrees, then K minus 273.15 Kelvin. So, palagi tayong may unit para merong dimensional analysis tayo palagi. So, kumbaga, makikita natin na dimensionally consistent tayo sa pagsosolve. At hindi natin iisipin na saan ba nang galing yung ganito, ganyan? Bakit na-convert na lang siya sa Kelvin kahit wala naman talagang factor? Well, actually may factor dyan. Di lang natin nakikita kasi 100 degrees Celsius over 100 Kelvin. Pag inumit na natin yung mga unit, hindi na natin sila nakikita. Parang doon nagkukos ng kalituhan minsan. Okay. So, punta tayo dito sa lang natin, simplify lang natin siya. So, since this is 1, matitira na lang yung factors, yung dimension niya, yung unit niya, degrees Celsius over Kelvin. Then, okay. Anong next na gagawin natin? Yung minumultiply yung both sides by what? K minus 273.15. So, yan ang magiging resulta niya. C is equal to degrees Celsius over Kelvin times the quantity Kelvin minus 273.15 Kelvin. Actually, this one, you can omit this actually, and this one, you can omit this. So, you can just simply, convert Celsius, you can convert Kelvin to Celsius by deducting 273.15. But you will, kung titingnan natin, magsasubstitute tayo ng 273 dito. Naka-Kelvin ka. Tapos magle-less tayo ng 273.15. Of course, naka-Kelvin ka. So paano siya na-convert into Celsius? Wala naman tayong factor. Actually, there is a factor here na degrees Celsius over Kelvin. So that's why maka-cancel out dapat yung Kelvin at ang matitira ay yung degrees Celsius. Yun yung minsan hindi natin nakikita pero parang magic na lang na lumabas na ganun. Actually, nandyan siya dapat. So, let's now go to Ngayon, ang next na gagawin natin is to solve for kung kailan nag-i-equal naman yung degrees, ay nag-equal yung value sa scale ng degrees Fahrenheit, sa Fahrenheit scale at sa centigrade scale or sa Celsius scale. Kailan sila nag-i-equal? Yun. So, madali lang yun. So, ang gagawin lang natin is isosolve natin yung So, when will C is equal to F. So, ang gagawin natin,
mag-a-assign tayo ng value, which is x, kasi di pa natin alam sa ngayon, x degrees Fahrenheit is equal to x degrees Celsius. Then gagamitin natin yung na-solve natin na equation kanina, which is a conversion equation. Okay? Ito ang gagamitin ko. But you can also use the other one. You can also use this one. Pero ito ang gagamitin ko ngayon. So ang gagawin lang natin is substitute natin dito sa C yung x degree C, tapos dito sa F yung x degree F. So ang lalabas niyan, it would look like this. Okay? Then yung dimension niya, kung titingnan ninyo, yan, naka-F. Yan. Tapos ang next step natin is to distribute this factor, 5/9. So pag dinistribute mo siya, itong degrees F, it will cancel out. Ang matitira is 5/9 x degree Celsius minus 5 times 32 is 160. Tapos retain yung 9 sa denominator. It would be negative 160/9 degrees Celsius. Kasi cancel out yung degrees Fahrenheit. Everything is in degrees Celsius already. So, ang i-assume natin na ang sagot ay degrees Celsius. Okay? Pero since actually, ang hinahanap natin is number, yung x is just a number, and we are not, hindi naman tayo after sa unit niya kasi alam natin na parehas yung dun yun yung number kung saan mag-i-equal yung yung Fahrenheit scale at Celsius scale. So actually maka-cancel out lahat ng unit dapat dito. Magiging dimensionless itong equation na to. So nakikita naman natin na lahat ay naka-degree C. You can factor that out, then mawawala siya. So hindi pa rin natin finactor out para makita lang natin. Still, nandito pa rin tayo sa Anong ginawa natin? Linabas natin itong 5/9 dito sa kabila. Since this is 1, so 1 minus 5/9, that is 49. And yung kabila, retain natin yung negative 160/9. Okay? So, yun. Lagay natin yung yung step na hindi natin ginawa kanina. Yan. Para hindi tayo malito. Yan. 1 minus 5/9 is 4/9. Then, diretso lang tayo. Multiply both side by 9. Then it will look like this. 4x is equal to 160. Nawala na din yung degree Celsius. So, x is equal to negative 40. So, yan yung yung number kung saan mag-i-equal yung degrees Fahrenheit at degrees Celsius sa scale nila. So, negative 40 degrees Celsius is equal to negative 40 degrees Fahrenheit. Okay? Understood? So, okay. Yan na natin yan. Lagay natin sa box. Okay. So, we will now go to the example para medyo ma-practice tayo. Ito yung example, babasahin natin. Copy muna natin dito. Okay, basahin natin. Example, letter A. Solder is an alloy made of tin and lead that is used in electronic circuits. A certain solder has a melting point of 224 degrees Celsius. What is its melting point in degrees Fahrenheit? So, simple lang yung letter A. It's just conversion from Celsius to Fahrenheit. Then the next, letter B, helium has the lowest boiling point of all the elements, which is at negative 452 degrees Fahrenheit. Convert this temperature to degrees Celsius. Another conversion. Now from Fahrenheit to Celsius. Then let's now go to mercury. Mercury
The only metal that exists as a liquid at room temperature melts at 238.9 degrees Celsius. Convert its melting point to Kelvin. Now, we have a melting point at degrees Celsius. We want a value which is in Kelvin unit. So, easy. So, let's go to the solution. Solve natin siya. So, sa first one, ang solution natin sa first one, gagamit tayo ng conversion factor na from Celsius to Fahrenheit. Yan. So ito. Yan. So, sinubstitute ko lang yung 224 dito sa C. Kung makikita ninyo, then dimensionally consistent naman siya. Degree Celsius, it will cancel out. May iwan yung, wait lang, wala ditong 32 yan. May iwan dito, 32 lang. Then, so, ang mangyayari ay, okay. Eto. Yan. F is equal to 435 degrees Fahrenheit. Pag kinumpute mo ito sa calculator, yan ang magiging sagot. Okay? Yan. Dali lang, di ba? Letter B. Paano naman ang letter B? Conversion to ng Fahrenheit to Celsius. So, ang gagamitin natin na conversion equation ay yung hinahanap natin yung Celsius. So, yun. Okay, copy lang natin to dito para madali. Yan, para ipakita lang natin yung solution. Then, substitute natin sa F. Dito sa F na to, itong F na to, yung given na 452 degrees Fahrenheit. Diba? Yan, so it will look like this. C is equal to 5 over 9 times the quantity negative 452. Then, pwede natin itong i-compute na. So, paano susunod na step? Magiging negative 484 degrees na siya. Then, the degrees Fahrenheit here and the degrees Fahrenheit here will cancel out, leaving the degrees Celsius, which is what we want, and computing for the final answer would be C is equal to negative 269 degrees Celsius. Lagay lang natin yung sagot sa box. Okay. Ano ba yan? Okay. Yan. Then the next one. Next one is an easy one. The letter C. Okay. So, kukopyahin lang natin yung dito sa Kelvin to Celsius. Where is the Kelvin to Celsius? Yan. Yan. Then substitute lang natin mercury, the only metal that exists as a liquid at room temperature, melts at 238. So substitute lang natin yung 238 degrees Celsius dito sa C. So ang mangyayari is copy lang natin to. Okay, then 273, lagay natin dito. 273.9. Ay, mali. 238 pala, sorry. 238.9. And that is in degrees Celsius. Yan. So, dimensionally correct naman siya. Consistent. Dimensionally consistent. So, ang magiging final answer dapat niya is pag kinompute mo siya ay eto na. Wait lang. Hindi pala siya, I'm so sorry. The given here should not supposedly, this should be negative. I'm so sorry. So, palitan natin to ng negative. Okay, so sorry sa pag-copy. Mali. Okay. So, yung magiging sagot dapat dito is, pag kinumpute mo is 234.3.
And that is in degrees Celsius. Kasi nandyan pa rin yung factor na ano. So, equation, degrees Celsius. So, magka-cancel out yung degrees Celsius here. And ang matitira na sagot natin is dapat ay naka-Kelvin. Yon, Kelvin. So, tanggalin natin sa parenthesis yan. And ilagay natin sa box kasi final answer siya. Ganun ang style namin noon nung estudyante pa kami. Yon. So that's how we convert from one scale to the other scale. Okay? So simple lang. Okay, balikan ko muna yung isa, yung ito. Degrees Celsius. This is from Kelvin to degrees Celsius. Paano naman kung degrees Celsius to Kelvin? So easy lang naman ang manipulation ng equation nito. Gagawin lang natin ay ililipat natin. Una, syempre itong factor, lalagay natin dito. Tapos, ililipat natin itong negative 273.15 doon sa kabila, magiging positive 273.15. So, ang magiging kalalabasan niyan is ito, K is equal to K over degrees Celsius times the quantity C plus 273.15 degrees Celsius. So dimensionally, consistent pa rin siya kasi pag naglagay ka ng Celsius, ng given temperature mo na naka-Celsius, yan, and then it will cancel out. Ang final answer mo ay naka-Kelvin. So Kelvin, note that Kelvin ay walang degree. Walang degree siya. Bakit siya walang degree? Okay. Note that the Kelvin scale does not have a degree sign. Also, temperatures expressed in Kelvin can never be negative. So, walang negative Kelvin. Ha? Hanggang 0 Kelvin lang tayo. And that is your absolute zero. Okay. And Kelvin is the SI unit for temperature. So, yun. And dito na nagtatapos yung yung measurement natin na part. And sa next na discussion natin, ang i-discuss na natin ay kung paano mag-handle ng number. So, i-discuss natin yung scientific notation, the addition and subtraction of scientific notation, then multiplication and division, then significant figures. So it is very important, especially when you are in laboratory, you are handling minute matters, samples. Every particle is important. So kailangan nating ma-express yung mga calculations natin sa tamang significant figures. Then, of course, that's all calculations. Then, after that, we will go to accuracy and precision. So, for now, that's all. I hope na may natutunan kayo sa discussion natin sa temperature scale. So, paalam na muna pansamantala. Bye-bye.